Hello everybody, this is Arya Apte. In last lecture we finished already investment come interest ex interest topic. Afterwards we just go for the brokerage and all that part. Today we see one example for that. Uh, any example? Lakshmi Narayan deal in sale and purchases of 6% debenture on Royal Company Limited and the furnishing following particulars. On 1st January 2001, the purchase debenture rupees 10,000 come interest rate of rupees 95. On 1st June 2001, sold debentures of rupees 8,000 come interest on sale rate of 102. The interest is payable half yearly on 31st March, on 31st September every year. On 31st December 2001, the market price of debenture is 103. Show the investment account for the year ended 31st December 2001. In the book of Lakshmikant, so we prepare this debenture account in the book of Lakshmikant 6% debenture account. So this will be the solution is given below. Uh, See, to bank, when we start for purchasing with come interest, at that time the amount will be 10,000 and the 150 will be the interest which is calculated come interest format. So this will be 10,000 into 6 divided by 10 into 3 years. 3 years purchase January, February, March. So these 3 years, will going to be 150, and the figure for the valuation is 9,350. After that, the bank 6 months on the interest will transfer to 6 months. It will be 300 in interest. So the amount will be 300. To PNL, interest transfer 320. Bank account sale with come interest. So the same treatment with the sale 8,000 for 80, and come interest, it will going to be come interest, so it will be 8,080. Afterwards this PNL, sorry, sell account and purchase account, it totally reverse entry, and PNL profit transferred 600 which will be in debit side, so it will be transferred to PNL. So these are the entries which we enter in investment account. Same type, all questions are there, only figures are changed out, and one of the information are changing. You just go through the every problem and solve it very in proper manner. At that time, you can recognize what will we do in investment account and all that, because the format is same, but the figures are changed. Next, that underwriter commission is also we started in last lecture. Underwriter means mm, when we sell share, at that time sell share, at that time the starting new company
It is not applicable for dealing to share in market. At that time, this underwriter is helpful for us. We pay underwriter commission. Share underwriter company formation involve the risk of varying the nature once of which it that share floated may not be subscribed to the uh, desired extent to overcome this particular risk. There has emerged a specific group of risk redeems the financial rise for the business. It's called underwriter. The formation of the company may be journalized if the certain number of share are not subscribed for by the public. At that time, the issue of share of debenture and the company may appear to under subscription. So the underwriters are help out of this because they are the skill that the share were going up for 90% subscription with 90% and above subscription for this new company. So these people are help out for this in 120 days. Next to that, they given sub underwriter and what are the various functions and applications they cover here. In last lecture, we already finished this very proper manner. Today we focus on this problem. X company limited issue 1000 share of rupees 10 each. The issue underwriter by underwriter as follows. One sec. X company limited issue 1000 share of rupees 100. The issue of underwriter and underwriter as follows. Thakur 300 share and Mathur 500 share application for the public were received for 700 share. Find out the liability of Thakur and Mathur. Total share issued by company 1000. Less amount of share subscription for public 70,000. Shortfall of the subscription will be 30,000. Total share issued 1000, out of which the only 800 share were underwriter, means 80% responsibility taken by the two underwriters. So for 100 is equal to 80. So what will be for 30,000? So it will going to be for 2000, 24,000. So this ratio will be 240 shares, which will be 3 is to 5 dividend divided in Thakur and Mathur. It will going for 9,000 and 15,000. So total will be 24,000. The Thakur responsibility is up to 9,000.
The next problem also say uh, Marathwada Traders Limited issue 10,000 share of rupees 10 each. The issue of underwriter as follows: Kale rupees 30,000, Gore rupees 50,000. 50,000. So the application for share were received for the public to rupees 70,000, out of which the application for 1,000 share had the stamp of Kale, and rupees 200 share had the stamp of Gore. Show the liability of underwriter. So application. So first of all, we are going for written down what are we have. So the application received 7,000. Less total market application 1,000 and 2,000, which will be 1,200. Remaining will be 5,800. Number of share issued 10,000. Less underwriter application 5,800. The remaining shortfall will be 4,200. It will going for the 80%. So the amount will be the 3,360. It will going for 3:5 ratio to Kale and Gore. And finally they have 1,260 and 2,100. Less market application 1,000 and 2,000. So the net liability of share is 260 and 1,900. So it will very easy because they are given all information, and you just go for the correct answer, correct calculation, and you will go get correct answer. So guys, please follow these all information given in your textbook, which will be in your participation for underwriter accounts, which will show in your screen. There are various share and applications are coming, and underwriter have to settle down in proper way. So this type of underwriter account will be prepared in your examination when the underwriter problem is given in your examination. So please be careful about that. So it will be finish our first chapter. Anybody anybody want to ask any question for if you have any query? Siddharth and Varsha, you ask any question if you have. Yes, Siddharth, Varsha, can you hear me? I'm audible. Okay, thanks. Varsha, thanks. Yes, I'm allowed to unmute you. You can ask me any question. No, ma'am. Okay. माझं कळलंय हे त्याला अंडर कमिशन आणि कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते. कळलं मॅम. Okay. Just for information in exam point of view, मी तुमच्या एक्झाम मध्ये नीट ऐका बरं का हे. तुमच्या एक्झाम मध्ये नॉर्मली जे क्वेश्चन पेपर्स आणि आन्सर पेपर तुम्हाला आता कसं
म्हणजे बहुतेक तरी ऑफलाईनच एक्झामिनेशन असेल. आणि मग या ऑफलाईन एक्झामिनेशन मध्ये कसा पेपर लिहायचा, तर जो पेपर आला आपल्या म्हणजे आन्सर शीट आली, तर दोन्हीकडून तुम्ही मार्जिन व्यवस्थित आखून घेणं गरजेचं आहे. कारण तुमचे जे पेपर्स असतात ते स्कॅन होतात आणि स्कॅन झाल्यानंतर तुम्हाला स्कॅन होण्यासाठी दोन्ही बाजूचं एखादं नीट स्कॅन झालं नाही तर मधलं मॅटर फक्त कळतं, बाकीचं कळत नाही. सो ॲज पर प्रिकॉशनरी मेजर्स तुम्ही जे पेपर्स आहेत ते व्यवस्थित दोन्हीकडे मार्जिन असणं गरजेचं आहे. दुसरं म्हणजे जे तुम्ही रिटर्न लिहिणार आहात तर ते बोल्ड पेन, म्हणजे ज्याची टिप जी आहे ती थोडीशी जाड असते. कारण त्या पेननी जरा डार्क शेड मध्ये तुमचं आन्सर येईल आणि ते स्कॅन करताना इझिली दिसलं जाईल. सो तुम्ही जे परीक्षेमध्ये पेपर लिहिणार आहे तो जरासा जाडसर पेनाने लिहिणं अपेक्षित आहे. आणि फाईन ग्रीप असे अगदी बारीक ह्याचे जे असतात पॉइंटेड पेन ते वापरू नये. कारण त्याचं जर का स्क्रिप्ट रॉंग जर असेल तर तुम्हाला मार्क्स हे कमी पडू शकतात, कारण तुम्ही एवढं लिहून सुद्धा. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही जे लिहिणार आहात ते व्यवस्थित वन बाय वन वन बाय वन क्वेश्चन आन्सर असं लिहिणार आहात आणि मुद्देसूद लिहिणार आहात. म्हणजे एखाद्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला समजा ऍडव्हान्टेजेस विचारलेले आहेत तर 1, 2, 3 ते बेसिक ऍडव्हान्टेजेस त्याचं स्टार्ट असा लिहायचा, म्हणजे मुद्दे लिहायचे आणि मग ते एक्सप्लेन करत राहायचं. किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स कुणाचे सांगितले तर 1, 2, 3 त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितले, अंडर रायटरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगा असं म्हणले तर आपल्याला त्याचे लाईनीत कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगायचे, म्हणजे लिहायचे आणि प्रत्येक मुद्दा उचलून मग व्यवस्थित आपण ते डिस्क्राईब करायचं, म्हणजे छान लिहायचं पुढे ते मुद्दा घेऊन. अशा प्रकारे क्वेश्चन आन्सर हे लिहिणं अपेक्षित आहे. प्रॉब्लेम सोडवताना सुद्धा डेबिट क्रेडिट ह्या गोष्टी गरजेच्या आहेत, कारण त्याला बऱ्याच वेळेस 1 मार्क सुद्धा पडू शकतो, कारण तुम्ही ऍटलिस्ट तुम्हाला काय करायचंय ते कळलं तर. सो कोणताही मार्क असा गमवू नका आणि मी जे सांगितलेलं आहे ते व्यवस्थित कळलंय का ते मला सांगा, म्हणजे मी पुढे जाईल आपल्या अकाउंटकडे. हो मॅम, समजलं. ठीक आहे, मग आपण आता या पुढचं बघूया, हायर परचेस सिस्टीम. हो मॅम. ओके. So the next unit is hire purchase system. Hire purchase म्हणजे काय तर आपण human wants are unlimited. If they started for birth to the death of the man, these want to divide in category. The first want like food, clothes, and shelter. Second, comfort want to TV, CD player, fan, refrigerator, washing machine. Third, luxury wants like a motor car, AC, machinery. So human wants are unended. So the increasing of demand, the better lifestyle we consume, the goods being the expected state. So the for that we hire these amenities for our comfort. But these amenities are very costly and are not able to we pay any amount for that this time. So the meanwhile the center point will be we just hire it for our purpose and we pay the rent or we pay installment for that. So the hire purchase and installment, the both system are related with our various factor which we rent or hire. Let's we start for this concept.
Hire purchase agreement. The hire purchase agreement means an agreement under which the goods are let on a hire and under which they are hire has an option to purchase them in accordance with the term of the agreement and include the agreement under which it given. Possession of the goods is delivered by the owner thereof to the person and condition that such person pay the agree amount in periodical installment. The property in goods, it is to be passed such as person on payment of such installment, and such a person has right to terminate the agreement at any time before the property so passed. In India, the hire purchase transactions are governed by the Hire Purchase Act 1972. The act applies to whole India except the state of Jammu and Kashmir. But now it will be Jammu and Kashmir also, because Article 370 will be demolished by Indian government in last 2 years ago. It has come into force that efforts to 1 September 1970, the higher render cash price down payment, uh, higher purchase price, higher purchase charges, higher installment, net price, and depreciation on asset of the higher purchase system. So these items we will going for will be calculated for this hire purchase system. The purchase system, buyer and seller make written and legal agreement between them. The payment will be made by installment. Each installment is treated as a higher charges for the use of goods. Buyer get a possession of the goods after the first installment paid, but the title of the same remain with the seller. The title of the goods is passed to buyer on the payment of the last installment. If any default is made by the buyer in the payment of installment, the seller gets right to take back the possession of the goods and the mm, forfeit the previous amount received from buyer before paying the last installment to be seller. If the buyer, seller, and commodity to third party is treated as an offense. If the buyer has sold the goods before the get title of the goods, the seller can respond the goods from the buyer with the help of court. So these are the points which are covered in hire purchase system. After that, the given definition, the hire purchase system transaction is one which the seller deliver his goods to the person knowing as a hire purchaser with the condition that he will be repaid the price of goods inclusive of the interest by the different installment and acquire the property immediately, but the title of the goods is transferred only when the last installment is paid. So these are the definition, the given advantages, disadvantages, and limitations. These are going for your reading purpose. You just read it, memorize the points only, not mug up these all type of points. After that, the given accounting method, cash price of the goods and amount of interest payable. So the installment amount will be cash price plus interest. It will be generally we purchase many things, but it's not possible to use of purchase of goods for the cash every time. So the seller provide the credit facility to the customer. In any circumstances, the possession of the goods is delivered immediately for the seller and buyer. See, in hire purchase, the product will be um, sell um, immediate
transfer to the buyer immediately, but the ownership of these product is will be pay whole amount in pay whole amount plus interest, and at that time this asset will be transferred to the buyer. They give an accounting method C. Asset pricing method, credit purchase method. Let's we start with problem. Sri Rani purchased washing machine for from Miss Shah Brothers, Mumbai on hire purchase base. On the following term, the cash price of purchase of the washing machine is rupees 80,000. The installment are payable on following: rupees 1,700, 19,990 at the time of signing agreement, rupees 2,000 as down payment, and remain amount in rupees 2,000 each installment annually at 10% interest include should be paid. Depreciation is charged 10% fixed installment method on the machinery by the running. आत्ताच मला वर्षाने सांगितलेलं आहे की मराठीमधून पण सांगा. तर मराठीमधून पण मी जस्ट एक्सप्लेन करते. हायर परचेस सिस्टीम ही कशी आहे माहिती का, की तुमच्याकडे आता खूप सारे गुड्स आहेत जे आपल्याला रोज घेता येतात का, किंवा आपल्याला वाटलं की नाही आपल्याला हे जे घर आहे ते आपल्याला पाहिजे, पण आपल्याकडे एवढे करोड रुपये आहेत का की ते आपण परचेस करू शकतो. पण काही दिवसांनी त्याची प्रोव्हिजन होईल, पण तोपर्यंत काय आपण ती गोष्ट टाळू शकत नाही. मग त्या ऍट दॅट मुमेंट आपण एक अग्रीमेंट तयार करतो आणि त्याच्यामध्ये सांगतो की आम्हाला हे हायर परचेस बेसवर आम्हाला द्यायचं आहे, आणि तो जो ओनर असतो तो ऍग्री होतो, येस आपण हे करूयात. आणि जेव्हा आपण ते पूर्ण अमाऊंट त्यांना पे करू तेव्हा त्याची ओनरशिप ही आपल्या नावावर होणार, असं एक गृहीत धरलेलं असतं. तर त्याच्या मेथड्स आहेत ऍसेट ऍक्रियल मेथड, क्रेडिट परचेस मेथड. सो ते जर्नल एंट्रीज आपल्याला पास करायच्या आहेत असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. पहिल्यांदा हा चार्ट करणं खूप गरजेचं आहे. या चार्टमध्ये इंटरेस्ट, कॅश प्राइस आणि इन्स्टॉलमेंट दिलेला आहे. तर कॅश प्राइस 2,000 हे प्रत्येक वर्षी सेम आहे. इंटरेस्ट पहिल्या वर्षी काही नसणार आहे, दुसऱ्या वर्षापासून 6,000, 4,000, 2,000. तो कसा कॅल्क्युलेट इंटरेस्ट केला त्यांनी त्या पुढच्या रकान्यात सांगितलेला आहे. 6,000 into 10 divided by 100. So the final installment will be 2,000, 2,600, 2,400, 2,200, and the balance will be 6,000, 4,000, 2,000. So it will be going for the 3-4 years process. Sorry, 3-year process, and it will be owned by the buyer. So as per actual method, they given this journal entry: machinery account debit to bank, which will be 2,000, 2,000. Machinery in first year there will be no interest, so the next year machinery debit 2,000, interest 6,000 to Shah Brothers 2,600. After that this installment is paid, so the Shah account 2,600 and bank account 2,600. After that depreciation 8,000 which will be going for depreciation account debit to machinery, which will be 800.
After this depreciation, the depreciation transfer to P&L account, interest and depreciation, which will be debit side. Hello. एक तुम्हाला विंडो दिसतेय का? येलो शेड ह्याच्यामध्ये. So the machinery and interest. Yes, I'm audible. I'm audible. Sorry for disturbance. So, as per actual method, this will be going for. Yes, next P&L we transfer P&L. आपण interest and depreciation हे P&L ला transfer करणार आहोत. So the P&L account debit 1,400 to interest 600 and depreciation 800. Same entries repeat होतील आपल्या next year त्याच्या next year. So the figures are changed but the entries were same. In credit based method, they also same here, but for only they given on credit. So the party's name will be coming, not cash base. Next problem is also there. The Patel purchase machinery on hire purchase system. The cash price of the machinery was 30,000. Patel paid rupees 7,500 on signing a contract, agreed to pay the remaining balance of 12,000 interest on rupees 7,500 each, payable annually on 31st December. The Patel decided to provide depreciation of 15,000 and reducing balance method, prepare machinery, interest and seller account. So the first we prepare the table as per table. 3 years, 7,500, 7,500 and 7,000, there will be 4 times. After that the interest 3 years, 2,700, 4,800 and 900.
22 500, 15,000 and 7,500, which will be calculated interest, and there will going for 7,500, 10,200, 9,300, 8,400, and total will be 35,400. So the balance will be 22,500, 15,000 and 7,500. So the final total is 30,000 plus 5,400 is equal to 35,400. So according to the table, we just go for the accounts, the account, first machinery account, interest account, P&L account, and depreciation account. So as per the journals, we can prepare these also, these accounts also. So many problems are given here. You just go for a problem and you just calculate, or you any difficulty for higher purchase system? Yes, Varsha, can you No, ma'am. hear me? Yes, ma'am. Can you काही वाटतंय क्वेश्चन अ, आहे? नाही मॅम, मला समजलं आहे. हा, पण थोडं थोडं म्हणजे नाही का, मराठीतून तुम्ही सांगितलेलं समजलं आहे. इंग्लिश एवढं मला समजलं नाहीये. बरं. तुझं इंग्लिश मीडियम आहे का मराठी मीडियम आहे? मराठी मीडियम मॅम. ओके, बरं बरं. मी मराठीमधून पण सांगेन, म्हणजे कारण ओके, चालेल. इंग्लिश पण, इंग्लिशचं अकाउंट तर कळलं ना, म्हणजे हो हो, काय अकाउंट समजलं मॅम मला. समजतंय ना. हो हो. परत इंटरेस्ट कसं बेसिक कॅल्क्युलेशन कन्सेप्ट केलं. काय ती मराठीमधून पण सांगते, आणि हां त्याला हां. मराठीमधून पण काय म्हणतात ते आपण बघूया थोडस. ओके मॅम. हे जे झालेलं आहे आपलं आता हायर परचेस, तर हायर परचेस मध्ये नॉर्मली म्हणजे घसारा असं म्हणतात डेप्रिसिएशनला. तर हां हां. घसारा अकाउंट आणि नंतर जी ऍसेट दिली आहे, समजा मशिनरी दिली आहे, बिल्डिंग दिली आहे, तर त्याला मराठीमधून आता वाहन किंवा इमारत असं म्हणतात. तर त्याचं अकाउंट तुम्ही तशा पद्धतीने लिहायचं. इंटरेस्ट म्हणजे त्याच्यावरचा जी टॅक्स असतो, आपला इंटरेस्ट असतो, तो लिहायचा. तर हां हे सगळं काढण्यासाठी एक टेबल तयार करावं लागतं. टेबल कसा असतो, तर कॅश प्राइस म्हणजे आपल्याला बेसिक अमाऊंट जी काय द्यायची आहे ती प्लस इंटरेस्ट असं देऊन आपल्याला फायनल अमाऊंट ही, आपल्याला हायर परचेस अमाऊंट ही मिळत असते. ती किती आहे, तर ती एक बेसिक त्यांनी सांगितलेले की एवढ्या एवढ्या पर्सेंट मध्ये असणार, आणि ते प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं. तर तुम्ही तसे तसे कॅल्क्युलेट करून तो टेबल आधी प्रिपेअर करून घ्यायचा. ओके त्याच्यानंतर मॅम. तुम्ही मशिनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट आणि P&L अकाउंट असे तिन्ही प्रिपेअर करून त्याची आता आपण जशी जर्नल बघितली तशी जर्नल माइंड मध्ये सेट करून आपण ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू लागलो. तर अशा बेसिक गोष्टी आपल्याला हायर परचेस मध्ये करायच्या आहेत. ओके मॅम. मॅम, मला अजून एक विचारायचं होतं. बरं. ते असाइनमेंट दिलेले आहेत ना, ते कशा म्हणजे कोणत्या पेपर्स वरती सोडवायचे? एक मिनिट, जस्ट होल्ड कर. मी इथे कोऑर्डिनेटर त्यांना सांगते. त्यांनी काय सांगितलं एवढं मला माहित नव्हतं, तर जस्ट एकदा मी चेक करते आणि तुला सांगते. एकच मिनिट थांब, हां होल्ड मॅम. कर. हो.
वर्षा, येस मॅम. तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन आलेले आहेत का ह्याच्यावर ग्रुपवर? नाही नाही मॅम, फक्त त्यांनी असाइनमेंटची PDF पाठवलेली आहे हा. आणि त्याची मी प्रिंटआउट काढून घेतली, पण कोणत्या पेपरवरती सोडवायचं हे माहित नसल्यामुळे मी अजून नॉर्मल फुल स्केप पेपर घ्यायची, त्याच्यावर सोडवायचं. आणि त्या ओके. पट्टी फाईल ज्या असतात ना, सॉरी. पट्टी फाईल अशा फाईल असतात ना, हां पट्टी फाईल्स. हा, त्याच्यामध्ये ते फुल स्केप जोडायचे आणि त्या इथे सबमिट करायचे. ओके चालेल मॅम. असं आहे नॉर्मली. अच्छा, किती तारखेपर्यंत जमा करायच्यात? ते तुम्हाला त्या ग्रुपवरच इन्स्ट्रक्शन येतील, पण तुम्ही ओके तयार चालेल. करायला लागा, म्हणजे सगळ्याचेच कारण आहेत ना यावेळी. आणि ते हो मार्क कंपल्सरी आहे, सबमिट करणं पण गरजेचं आहे. तुम्हाला तुम्हाला ते आम्ही पूर्ण ते त्यांच्याकडे पाठवावं लागणार यावेळेस. हां. तो तुमचे ते मार्क तुम्हाला जर गृहीत धरायचे असतील तर तुम्हाला ते पटकन तयार करून तुम्ही पाठवा. ऑलमोस्ट सगळ्यांचे तुम्हाला दिले असतील बहुतेक हो, आतापर्यंत. मिळाली मी PDF ची त्याची प्रिंटआउट पण काढून ठेवलेली आहे. पुस्तकं फक्त पण आहेत का? पुस्तकं पण घेतलेत मॅम मी. आहेत ना, तर हो. मग आता तुम्ही ते घ्या आणि ते तयार करा. जास्त ओके. 4 तर क्वेश्चन्स आहेत, हो ना? हो मॅम. हा, त्यामुळे तेवढं खूप टफ जाईल असं काही नाही. हो. आणि काही अडलं तर विचारा की नाही मॅडम हे येत नाही, तर मग मी आन्सर सांगेल. आपलं लेक्चर असतं नॉर्मली. येस मॅम. आणि पेज नंबर पण सांगेल मी की या पेज नंबरला असेल ओके तर मॅम. ते व्यवस्थित लिहून छान अक्षरामध्ये सबमिट करा, कारण त्याला खूप मार्क आहेत आणि ते ओके. तुम्हाला उपयोगी पडतील. ओके मॅम. अजून काही क्वेश्चन आहे हायर परचेसच्या संदर्भामध्ये? नो मॅम. हा, नो मॅम, समजलं. नाही समजलंय? हो मॅम. ओके. थँक्यू. डेप्रिसिएशन आणि PNL अकाउंट हे नॉर्मली आपण जे एंट्री करतो की नाही, तर हां. PNLच्या डेबिट साईडला आपण डेप्रिसिएशन आणि इंटरेस्ट असा हे दोन्ही घेतो. आणि ते तिथं प्रिपेअर करताना तुम्हाला डेबिट साईडला दिसतं, म्हणून टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट असं PNLच्या अपोजिटला आपल्याला करावं लागणार. त्यामुळे जर्नलमध्ये PNL अकाउंट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट असं आपल्याला, कारण आपण तो पेड करतोय, म्हणजे येस. ऍडिशनल अमाऊंट आपण पेड करतोय, त्यामुळे तशी एंट्री ही येणार आहे. कळलं? हां मॅम. हाच बेसिक प्रॉब्लेम, हे बेसिक टर्म आहे जी हायर परचेस मध्ये आपण सोडवणार आहोत. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण इन्स्टॉलमेंट परचेस सिस्टीम आणि त्याच्याशी निगडित असलेले प्रॉब्लेम आपण घेऊया. ओके. जर काही अडलं असेल तर मला आता विचारू शकतेस, आधीच्या ह्याच्यामधलं पण एखादं काही वाटलं तर विचारू शकतेस. एखादं असाइनमेंटचं सुद्धा काही क्वेश्चन अडला आहे का, तो जर अडला असेल तर आपण बघू शकतो, कारण वेळ आहे अजून 5-1 मिनिटं. मॅम मी अजून काही सोडवायला नाही घेतलेलं, त्याच्यामुळे काय विचारू शकणार नाही आता. नो प्रॉब्लेम. थँक्यू मॅम. येस. तर आपण आतापर्यंत इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट, हायर परचेस हे दोन्ही चॅप्टर व्यवस्थित बघितले. तर हे बुक नंबर 1 मधले 1 युनिट आणि 2nd युनिट असं आहे. तो सो द इन म्हणजे हायर परचेस ही टोटली डिफरंट आहे. म्हणजे आपल्याला एखादी गोष्ट वस्तू विकत घेण्यासाठी ही सिस्टीम वापरली जाते, आणि इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे आपण ऑलरेडी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे आणि त्यानुसार आपल्याला त्याचं अकाउंटिंग करायचं आहे. तर या दोन्ही बेसिक गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला या अकाउंट मध्ये प्रिपेअर करावं लागतात. सो आता आपण आज इथं स्टॉप करूया ओके मॅम. आणि आपण नेक्स्ट मंगळवारी पुन्हा भेटू. ओके मॅम. थँक्यू मॅम. ऍप्लिकेशन फॉर्म आणि जॉईनिंग फॉर्म आणि कोणता फॉर्म? कशासाठी?